computer. So is it okay? Okay. Yes, sir. So Yes, please sir. off your microphone. Okay. So today we are going to start our first lecture. The chapter name is Atomic Structure. Okay. So first you have to know what is atom. According to Greek philosopher Democritus, the smallest possible particles of matter is called atoms. That means the smallest unit of matter is called atoms. And Greek word a means not, and tom means divisible. That means atom means not divisible. So it means the indivisible. Okay, part of a matter is atom. So this early idea was not based on experimental result. After 2000 years, Dalton made another conception about the atom definition. So this is a very preliminary conception about atom. So according to Greek philosopher Democritus, the smallest possible particles of matter is called atoms. In atom, A means not and tom means divisible. That means indivisible part of a matter is called atom. And this is the very early idea that was not based on experimental result. That's why after 2000 years, another scientist, Dalton, made another conception about the definition and others conception of atom. Okay, so now we are going to talk about the Dalton's atomic theory. তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? Ji, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. In 1803, British scientist John Dalton gave a new theory about the atoms, which are as follows. Number one, matter is discrete and is composed of minute particles called atoms. That means matter গুলা খুবই ছোট ছোট particles দ্বারা গঠিত, সেগুলোকে বলা হয় atoms. The smallest particles of an element are called simple atom, whereas the smallest particles of a compound are called compound atom. So the very early age, there are two conceptions. That means simple atom and compound atom. After that, it will be converted to the atom and molecule. Okay, so matter is discrete and is composed of minute particles called atoms. The smallest particles of an element. So smallest particles of element is called simple atom, and the smallest particles of a compound. So you know what is compound? Compound is composed with two or more than atoms of elements. Okay, are called compound atoms. Number two, atoms do not go under division during chemical reactions. So in the chemical reaction, atom does not go under division. That means in a chemical reaction, atoms gulo kokhonoy bhangbe na. Number three, atoms cannot be created or destroyed or split by chemical reaction. In a chemical reaction, atoms cannot be created. Kono atom তৈরি হবে না, kono atom ধ্বংস হবে না, kono atom split হবে না, রূপান্তরিত হবে না. Sorry. Number four, atoms of the same elements are similar to one another in all respects, and they have the same masses. That means atoms of the same elements. That is একটা atom, chlorine, fluorine, bromine, ওই elemental যে atom, এই atom গুলো সবগুলো হচ্ছে একই রকম in all respects, and they have the same masses. Atoms of different elements have different masses and different properties. Simple talking, যে একটা atomer যে different elements যখন different atom হবে, they have different masses and different properties. Number five, chemical combination between two or more elements takes place by the union of the atoms of those elements in simple numerical property. That means when compounds will be formed, then the chemical combination of two or more atoms or elements takes place by the union of the atoms, those elements in simple numerical property. That means 1 1, 1 2, 1 2 3, 2 2. That means 1 1 means hydrogen, H2, 1 1. H2O, 1 2, H3O, 1 3. Okay, this is a pattern. Number 6, the combining mass of the elements represent the combining mass of the atoms. It's very simple. একটা molecule যখন অনেকগুলো অ্যাটম থাকবে, সবগুলো অ্যাটমের mass একসাথে করলে তার টোটাল অ্যাটম mass হবে। আর elements এর ক্ষেত্রে the combining mass of the elements represent the combining mass of the atoms. Number 7, different compounds are formed by the combination of the some atoms at different properties. The meaning হচ্ছে যে একই রকম অ্যাটম দ্বারা যখন different compound হয় তখন the different ratio তে add হয়. For example, water H2O, H2O2. In the water molecule H2O, two
to 1, and H2O2 hydrogen peroxide 1 1. So different compounds are formed by the combination of some atoms at different properties. So hydrogen and oxygen মিলে কি হয়, water হয়, H2O, hydrogen peroxide হয়, H2O2. So in the molecule water and H2O2, there are different combination of oxygen and hydrogen, 1 2 and 1 1. Okay, so these are the conception about Dalton's atomic theory, and Dalton's atomic theory have some limitations. Number one, according to Dalton, atoms are indivisible, but it was later established that atoms can be divided into some elementary particles of an atom named electron, proton, and neutron. So first conception ছিল যে atoms গুলা always indivisible, but after some times it was proved that atoms also can be divided into some elementary particles. This elementary particles name is electron, proton, neutron, and others. Okay, so this is one of the limitations of Dalton's atomic theory. Another one, according to this, the mass of each and every atom of a particular element is same, which is not correct. Dalton's atomic theory বলা ছিল যে mass of each and every atom of a particular element is same, অর্থাৎ একটা এলিমেন্টের mass এবং এলিমেন্টের যে অ্যাটমগুলো আছে তারগুলো mass always কি হবে, same, but this conception is not correct. An element can process isotopes having different masses. তোমরা জানো আইসোটোপ কাকে বলে, যদি দুটো অ্যাটমের কি হবে, অ্যাটমিক নাম্বার সেম বাট অ্যাটমিক মাস, হ্যাঁ প্রোটন সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার সেম হবে বাট মাস হবে ডিফারেন্ট, তাহলে এটা আইসোটোপ যখন আবিষ্কার হলো তখন কিন্তু এই কনসেপশনটা ভ্যালিড থাকলো না। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার আর 3 টাইপস অফ অ্যাটমস অফ হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম, কিন্তু সংক্ষেপে লিখেছি হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম এন্ড ট্রিটিয়াম, হ্যাভিং দ্য masses of 1 2 3. But according to Dalton's theory, the mass of each and every atom of a particular element is same, but it is not correct. Okay, number 3, after the discovery of isobars, so you know what is isobars? Isobars কাকে বলে? যার ভর সংখ্যা সমান। ভর সংখ্যা, that means atomic mass is equal but atomic number is different. So we know that two different elements can have the same atomic mass. ভর সংখ্যা মানে atomic mass. Okay, we know that the two different elements can have the same atomic mass, but they have different atomic number. For example, tellurium, it has atomic number 52 and iodine 53, but both have the same atomic mass 127. Understand? বুঝতে পেরেছো? টেলোরিয়াম এবং আয়োডিন দুটোরই কিন্তু অ্যাটমিক নাম্বার ভিন্ন, বাট অ্যাটমিক মাস হচ্ছে একই রকম। পিরিয়ডিক টেবিল ওপেন, হ্যাঁ জি স্যার, হ্যাঁ পিরিয়ডিক টেবিল ওপেন করে দেখবা যে টেলোরিয়াম এবং আয়োডিন পাশাপাশি 52 and 53, বাট উপরে যে সংখ্যাটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক মাস, সেটা 127. ওকে, নাম্বার 4, the smallest particle of a compound was named compound atom according to the Dalton's theory, but the smallest particle of a compound is the molecule, so it cannot be explained by Dalton's atomic theory. These are the major limitations of Dalton's atomic theory. So according to Dalton's atomic theory, he proposed that the smallest particle of a compound was named compound atom, but the compound atom is called molecule, but in the atomic theory, Dalton's atomic theory, there is no conception about the molecule. This is another limitations of Dalton's atomic theory. Okay, so আমাদের Dalton's atomic theory যে main observations and limitations আমরা বললাম, আমি লেখতে শেষ করি, দেন তোমাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা আমাকে আস্ক করো। ওকে, then we'll discuss again. Now the definition of atom, the smallest particles which contain all the main characteristics of an element is called its atom. So একটা এলিমেন্টের যে smallest particle থাকে যে all properties গুলা ওই এলিমেন্টের contains করবে, this is atom. Atom consists of still matter, smaller particles such as electron, proton, and neutron. These particles are regarded as fundamental particles because these are the main constituent of all atoms. Some are stable and some are unstable. আমি কিছু কথা লিখেছি, তোমরা এগুলো পড়বা যে atoms এর কি কথা আছে, the smallest particles which contain all the main characteristics of an element. So atom consists of many small particles. কি কি আছে সেটা temporary particle, permanent particle, composite particle, and these particles are regarded
as fundamental particle because these are the main constituent of our atoms. So in between these, some are stable, some are unstable. After that, now we will discuss about this. So now we have to know what is fundamental particles of atoms. Fundamental particles means the particles which contains all the characteristics of an element is called fundamental particles. পরীক্ষা অনেক সময় আসে যে define fundamental particles of an atom. এখানে বই লিখে নাই, কোনো পড়বা এটা যে fundamental particles কাকে বলে? The particles which contain all the characteristics of an element of atom is called fundamental particles of that element. Okay, so there are three types of fundamental particles: permanent fundamental particle, temporary fundamental particle, and composite particles. So first of all, we have to know what are the permanent fundamental particles. Some particles are present in atoms and these are stable, very much stable, and these are the main constituents of the atom. Number one, electron, proton, and neutron. So you know very well what is electron, proton, and neutron. Electrons contain negative charge and it represents E, and charge relative to proton -1, and the value of charge is -1.6 in 10 to the power 19 coulomb. Proton is represented by P, small p, and charge relative to proton is +1, and charge is just plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. A neutron is represented by N, and it has 0 charge and 0 masses. So do you know where electron is moving or electron is staying in the atom? একজন বলো তো ইলেকট্রন কোথায় থাকে পরমাণুতে? কক্ষপথে ইলেকট্রন। কক্ষপথ ইংলিশে বলতে হবে এখন থেকে একটু। অরবিট। Energy orbit. That means these are called also energy shell, energy level or shell. This is orbit. And proton and neutron are stay in nucleus. Okay. The total number of proton, total number of proton and neutron is called, do you know? Mass number. Sir, mass number. Okay. And another name is neutron. No, nucleon number. Okay. Nucleon. Okay, so this is a basic thing. Okay, so these are the permanent fundamental particles. You have to know about the electron, proton, neutron, and all other things. Okay, then temporary fundamental particles. There are 100 numbers of temporary particles in the different atoms like positron, neutrino, antineutrino, meson, etc. Okay, just come go back to. And finally, composite particles. These are very unstable. These are heavy alpha particles, deuteron. So এগুলো সবসময় কি এগুলো থেকে স্ক্যাটার্ড হয়, স্ক্যাটার্ড হয়ে একটা থেকে আরেকটা তৈরি হয়, স্টেবল না। ঠিক আছে, এখন now we have to calculate the charge of an electron. How to calculate the charge of an electron? It's very simple formula. Charge of electron equal F by M, where F is 1 Faraday. You know very well 1 Faraday equal 196500 coulomb, and N is the Avogadro's numbers, 6.023 into 10 to the power 23. Okay, just ভাগ করলে তোমাদের যে ভ্যালুটা আসবে 1.60 into 10 to the -19 coulomb. So you have to place a negative charge in here. Okay, so this is the charge of an electron. Next, mass of an electron calculation, self study. এটা আমি রেখে দিলাম, তো নিজেরা করবা, যে কোনো বই পাবা অথবা অনলাইনে সার্চ দিলেও তুমি পেয়ে যাও। আমি যে বইটা রেফারেন্স দিয়েছি সেই বই খুব সুন্দর করে লেখা আছে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য mass of an electron. আমি চার্জটা দেখিয়ে দিলাম, আর mass of electron calculation নিজে নিজে শিখবা, খাতা লিখবা, পরীক্ষায় যে কোনো একটা আসতে পারে। ওকে, so now we are going to start about the Rutherford's experiment on the discovery of nucleus. So আমরা already জানি what is nucleus. In atom there are two parts. One is central part, another is the energy level or shell or orbit. So the central part contain positive proton and neutron, and this part contain always positive charge, and this is the nucleus of an atom. And other circular path where electrons are always moving, these are called orbit or energy level or shell. Okay, so after that we'll discuss the quantum number. So then we have to know about what is orbit, orbital, shapes of orbital, shapes of orbits, something. Okay, so this is very important topic, Rutherford's experiment on the discovery of nucleus or alpha particle scattering experiment. পরীক্ষা যে কোনো ভাবে আসতে পারে। এখানে ড্রয়িংটা এত সুন্দর হয়নি, জাস্ট আমি বেসিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। দেখো, in
11. Rutherford, a British scientist, performed some experiment for studying the scattering of alpha particles. So first of all, you have to know what is alpha particle. Alpha particle হচ্ছে helium যে molecule যার atomic number 2 আর atomic mass 4. This is alpha particle. Okay, so এই যে পার্টিকেলটা আছে helium 2 4, you know this is atomic number and this is atomic mass. So this is alpha particle. Okay, and সার্কুলারের মাঝখানে যে মাইনাস এটা ইলেকট্রন আর প্লাস যেটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর দুইটা প্লাস সেটা হচ্ছে আলফা পার্টিকেল. So in 1911, Rutherford, a British scientist, performed some experiment for studying the scattering of alpha particles through the thin gold metal foil. একটা metal foil এর ভিতর দিয়ে সে alpha particle পাস করালো. The alpha particle is a helium nucleus. Okay, এখন এই যে একটা metal foil এই টাইপের ড্র করা হলো, সে কি করলো আলফা পার্টিকেল এটার মধ্যে দিয়ে পাস করে সে কিছু অবজারভেশন অবজার্ভ করলো. It was very important to determine the nucleus position or charge or something or atomic model. After that we'll discuss the atomic model, Rutherford atomic model, Bohr atomic model, others. Okay, so this XP in here, this is the gold foil, and this central position, this is not central exactly, this central position is nucleus and it contains positive charge, and this is the orbit. So in here electrons are moving, or some electrons in here also, because in here also another orbit, but in here I did not draw this orbit. Okay, I draw just only one orbit energy level. So in this energy level there are many electrons, they are moving, and another electrons in here, this they are also moving, but the central position contain positive charge, this nucleus, this is always stable. So now if we pass the alpha particles in here, so some alpha particles go through the metal foil without any deflection. আমি একটা একটু করে দেখালাম, একটা পার্টিকেল সোজা চলে গেল, কোনো ডিফ্লেকশন হলো না. সাম পার্টিকেল সাম অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেকশন হলো, যখন এটা যেহেতু নিউক্লিয়াস এখানে জাস্ট এই পাশে যখন আসছে অল্প ডিফ্লেকশন হলো, আর কিছু পার্টিকেল একটা পার্টিকেল যখন সোজা নিউক্লিয়াসের উপরে আসলে একদম জাস্ট ইউটার্নে ব্যাক করলো. এই যে অবজারভেশন গুলো, এটা দিয়ে কিছু কথা আমাদের এখানে আছে. দেখো, it was observed from that experiment are most of the alpha particles pass through the foil without any deflection from their path. A few of them are deflected at some angle after passing through the foil, and very few, 1 in 20,000, 20,000 মধ্যে একটা, were turned back on their original path. কিছু আছে একদম অরিজিনাল পথে ব্যাক করছে, সেটা ভেরি নেগলিজিবল, 20,000 এর মধ্যে মাত্র একটা. আর ম্যাক্সিমাম গুলো কি হলো, ওই ফুয়েলটা পাস করে সোজা ওপারে চলে গেল, কিছু হচ্ছে কিছু অ্যাঙ্গেলে ব্যাক করলো, আর একটা 20,000 এর মধ্যে একটা ভেরি ফিউ তারা কি করলো অরিজিনাল পথ যে পথে যাচ্ছিল ঠিক সেই পথে আবার ব্যাক করেছে. এখন from this observation we can conclude some important another observation. Number one, since most of the alpha particles passes through the metal with foil without any deflection, it means the major part of an atom is empty. দেখো, যেহেতু ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল গুলো সোজা চলে যাচ্ছে, এই মাঝখানে যখন আসছে তখনই শুধু রিফ্লেকশন হচ্ছে, বাট আদার সাইডে কিন্তু পার্টিকেল ইজিলি চলে যাচ্ছে ওই পারে উইদাউট এনি ডিফ্লেকশন. ইট মিনস the major part of the nucleus is empty because electron always সার্কুলার পথে পরিভ্রমণ, অর্থাৎ সার্কুলার পথে অলওয়েজ দে আর মুভিং, বাট এই যে স্পেস এটা হচ্ছে একদমই এমটি. এই কনক্লুশনটা এখানে আনা হয়েছে. The sense most of the alpha particles passes through the metal foil without any deflection, the major part of an atom is empty. Another, number two, as a few of alpha particles are deflected from their original path through some angles due to the presence of positively charged body which reflects positively charged alpha particles. He named this body as nucleus which contains all the masses and positive charge of the atom. দেখো, আমাদের যে আলফা পার্টিকেল আমরা পাস করলাম, this is positive charge. So যেহেতু কিছু পার্টিকেল তার অরিজিনাল পথে না গিয়ে সোজা না গিয়ে some angular deflection হয়েছে, it means that এখানে সে একটা পজিটিভ চার্জের সাথে রিফ্লেকশন হলো এখানে, ঠিক আছে, হওয়ার কারণে সে একটু অ্যাঙ্গেলে বা অন্য বেশি অ্যাঙ্গেলে সে অন্যদিকে চলে গেছে. It means the central position contains positive charge and it contains the proton and
neutron. Number 4. Number 3, the fact that very few of alpha particles turn back on their original path without undergoing any deflection. কিছু ছিল যে একদম original pathে back করছে without undergoing any deflection. Without any deflection, it indicates the volume occupied by the nucleus is a minute fraction of the total volume of the atom. এটা আবার বলছি দেখো, যেহেতু very few particles turn back on their original path without undergoing any deflection, it indicates that the volume occupied by the nucleus is a minute fraction of the total volume of the atom. দেখো এই যে আমাদের ভলিউমটা, নিউক্লিয়াসের ভলিউমটা is very little compared to the whole atom. এই জন্য কি হচ্ছে, অল্প পার্টিকেল তার অরিজিনাল পথে আবার ব্যাক করেছে, কারণ এখানে পজিটিভ চার্জটা আছে অল্প একটু জায়গায়, খুব অল্প ভলিউমে। ওকে, Number 5. Number 4. The diameter of the atom is about 10 to the power minus 8 centimeter, while that of the nucleus is 10 to the power minus 13 centimeter. So that the diameter of an atom is about 10 to the power 5 times greater than that of the nucleus. তাহলে নিউক্লিয়াসের চেয়ে অ্যাটমের সাইজ approximately 10 to the power 5 times greater. It proves that the major part of the atom is empty. এই যে প্রথমে আমরা যে কথা বলেছিলাম যে since most of the alpha particle passes through the metal foil without any deflection, the major part of an atom is empty. তো কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার পর বোঝা গেল যে অ্যাটমের সাইজ হচ্ছে 10 to the power minus 8 আর নিউক্লিয়াসের সাইজ হচ্ছে 10 to the power minus 13. তোমরা বলো তো কোনটা বড়, এটা বড় না এটা বড়? Sir, minus 8 বড়। Sir, 10 to the power minus 8 বড় স্যার। আমরা 10 to the power 5 times greater. So it indicates that the major part, হ্যাঁ ঠিক আছে, major part of the atom is empty. Okay, এই হচ্ছে আমাদের alpha scattering, Rutherford alpha scattering experimental result. So আবার আমি একটু রিপিট করছি, দেখো this is the thin gold foil and it passes the helium positive particle from that foil. So some helium molecule just passes through this foil without any deflection. Some passes through the deflection of the some angles. Very few particles turn back the original path, and after the observation we can conclude this. Number 1, the major part of an atom is empty. Number 2, few particles are deflected from the original path through some angles due to the presence of positively charged body. That means the central part of the atom is positively charged and it contains positive proton and neutron, and its name is nucleus. And another indicates the volume occupied by the nucleus is a minor fraction of the total volume of the atom. Or the total volume of atomic তুলনায় comparison a nucleus volume is very little. And the diameter of atom is this 10 to the power 8 minus 8 centimeter, and diameter of nucleus is 10 to the minus 13 centimeter. So 10 to the power 5 times greater than atom. The nucleus, the size of the atom. Okay, so it proves that the major part of the atom is empty. So after analyzing the major results of the above experiment, different scientists proposed different ideas about the structure of atom. আমরা কিন্তু স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম মডেল এখন যাইনি। এই যে রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের যে অবজারভেশন, আফটার অ্যানালাইজিং দ্য মেজর অবজারভেশনস ফ্রম দ্যাট এক্সপেরিমেন্ট, many scientists propose different ideas about the structure of atom, and these ideas are known as atomic model. Next class we will discuss the atomic model, Rutherford atomic model, observations and limitations, Bohr atomic models, observations, limitations, then line spectrum of hydrogen. Okay, এই হচ্ছে আমাদের রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে, যে ডিসক্রাইব দ্য আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট থ্রু, অথবা আসতে পারে রাদারফোর্ড এক্সপেরিমেন্ট অন দ্য ডিসকভারি অফ নিউক্লিয়াস, অথবা আসতে পারে হাউ ক্যান ইউ প্রুভ অর হাউ ক্যান ইউ ডিসকাস দ্য ডিসকভারি অফ নিউক্লিয়াস। আনসার সেম, জাস্ট এটা ড্র করবা সুন্দর করে, একটা কম্পাস দিয়ে ড্র করে বইয়ে সুন্দর করে আছে দেখবা, এরপর এই অবজারভেশন গুলো একটা একটা করে লিখবা, বেশিক্ষণ লাগবে না লিখতে। এবং আমি যে ভাষায় লিখেছি ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক রেখে, গ্রামারটা ঠিক রেখে তোমার মতো করে লিখতে পারো, কিন্তু ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে। ওকে, so another two terms you know very well, atomic number and atomic mass or mass number. The number of positive charge on the nucleus of an atom of an element is known as atomic number.
An atomic number is the number of protons in the nucleus, you know. The number of new electrons in a neutral atom also gives the atomic number. তাহলে কোন একটা অ্যাটমের প্রোটন নাম্বারটা হচ্ছে তার অ্যাটমিক নাম্বার, পজিটিভ চার্জ যে নিউক্লিয়াসে থাকে সেটাই হচ্ছে তার অ্যাটমিক নাম্বার। আর নিউট্রাল অ্যাটমের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এন্ড নাম্বার অফ প্রোটনস আর অলওয়েজ সেম। ইজ ইট ওকে? তোমরা সবাই জানো তো এটা, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই যে ফর এক্সাম্পল দেখো, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন। In carbon atom, the atomic number is 6. In case of nitrogen, 7. In case of oxygen, is 8. And you know that always represent this way. So atomic number টা কি থাকবে? Left bottom corner. Left bottom corner. আর atomic mass টা থাকবে left top corner. Okay. Next, atomic mass number. The total number of protons and neutrons in an atom of an element is called the atomic mass number of that element. The total number of protons and neutrons is called the nuclear number of that element, which is the atomic mass of that element. For example, nitrogen. This is the atomic number of nitrogen, and 14 is the atomic mass number of nitrogen atom. In case of similarly carbon, the 6 is the atomic number of carbon, and 12 is the atomic mass number of carbon atom. Okay, so this is the today's lecture. Okay, thank you very much. আমি এখন আমাদের রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিচ্ছি।